And the song is by Nathaniel Bessie, Wonderful Wonder, right here on 90.7 Truth FM, where truth is definitely worth finding. The maker of them all. And tonight is the big testimony. Jesus is a wonderful wonder. Such a beautiful song ever sung about Jesus. And of course, I always love it from the day one. Right here on the big testimony, James Mahmi is my name. On True Armor, your ultimate fellowship experience. Find us on Facebook, 90.7 Truth FM in brackets official fan page. Kuna mtu anasema hapa, hey Pastor James, Nyawira Njogu tuned in from Komarok. Nyawira Njogu, it's been a minute. Ulikuwa umeenda wapi? Ama Easter ilikuwa pia ina celebratiwa mahali. Naona umeenda photoshoot imeweza sana Nyawira Njogu. Anyway, we are ready for the testimony tonight. Prince Nyamori is right here with me. I'll keep on reading your comments as we get through. From Kitengela, preaching the gospel. Always be blessed. Pastor Lenny Tameno, I saw your message. I'll be able to respond to you. I'll be able to call you one of these days after mission to Moyale. I'll be able to call you so that I can see how I can support your ministry. Prince Nyamori, karibu sana, and as we start the big testimony tonight. Yes, I'm looking forward to have a beautiful time with you. Definitely. Last time ulituangusha, lakini leo umetokea mapema. Nilisema I have to redeem myself. Na ikabidi tu nitokeleze mapema. Your wife was so disappointed, but today hata sijaona kama amengoja asikie sauti yako kwanza. No, alishare by the way. Posta asubuhi kwa status yake alikuwa ameshare. By the way, are we in Moranga? There's someone who is asking Nico TikTok live hapa. Kuna mtu anauliza ati Moranga inashikia wapi ni tune in. Moranga tunaingia. Moranga is just, Moranga starts here in Thika. Okay. Moranga zinaanzia hapa Thika. Kwa Moranga wapi? Moranga is like yako Moranga ya mbali. I think Moranga ya mwisho. Moranga ya mwisho. Yeah, Moranga ya mwisho. Wabia weke tu frequency. Kama frequency inakataa, unajua Moranga iko na milima mingi sana. Aingie online at Truth FM Kenya. Watu wa Moranga enda online. I think that's at Truth FM Kenya. Just Google Truth FM Kenya. It will bring you options of listening online. Yes, watu wa Moranga ni pale Truth FM Kenya. Truth FM Kenya. Sawa. Alafu tuendelee hivyo. Yes. Karibu sana. Thank you so much. Right here on the big testimony. Yes. And I'm looking forward to a great time with you in studio. Yes. And I've never heard your story, by the way, but I'm guessing it's something God has done. God has done many things. And I don't know where to start. My brother. I believe we'll start somewhere. Let's start from Kisii. Let's start from what? Kisii. Hey. Okay. You see, hapo tumeanzia place vizuri. That is actually should I call it a misconception? People actually you are think not a Kisii. I'm Kisii. You are not a Kisii? I'm not a Kisii. Nyamori ni awa. Nyamori is actually a Samia name. Samia Aluya? Yes. We? Yeah. Aya. Sisi tunafikiriaga wewe ni Kisii bwana. Abagusi. Imagine for all the languages zenye najua within Kenya. It just happened Kisii ndio imekataa kuingia. Kisii imekataa kuingia. I think I only know Bwakire. Mimi najua Kisii najua Erongoria ire. Wewe unajua mingi bana. Well, you know more. So karibu sana. Asante. So wacha tuanzie. I don't know where Samia people come from. Samia wanatoka Busia, Funyula. Yes. Kwa Mudiawori. You never know this guy who was once a vice president. Yeah, I know. It's from Butula, from Bumala exactly. To Funyula to Seoport to Port Victoria. Actually Port Victoria huko ni Ujombani. That's where my mom come from. But sasa sisi ukifika na Mboboto, then you come to a place called Funyula. Yes. Then you slide down back a place called Muluanda. Muluanda is now on the rocks. Yes. Hapo sasa now that's my village now. Ukifika hapo na ulize Nyamori. Wanakupeleka mpaka nyumbani. Jina kubwa. Jina kubwa mashambani. My grandfather was one of the people alikuwa the first man within our community kununua gari bwana. Peugeot 544.
Peugeot 504. Yes. Hiyo ndio ilikuwa wakati tunazaliwa ndio tulipata hiyo, sasa ina trending huko hivyo nyumbani. Lakini umenikasirisha juu kwa sababu mimi gari yangu ya kwanza nilinunua ilikuwa Peugeot 504. Station wagon. Kumbe nilikuwa na gari ya grandfather yako. Hiyo ilikuwa isha trend huko. Lakini ilikuwa imezeeka. Hiyo ilikuwa inakubeba watoto wa Sunday school. Wow. Nilipita nayo kwa barabara siku moja, makanga akaniambia, "Wewe toa hiyo kitu kwa barabara." But you know nowadays hizo enzi, as long as you have a car, wewe ni mtu. It doesn't matter ni gari gani. Yeah, Peugeot was a big car. That was a good car. Kumbe your grandfather was a village king. Huyo. Yeah. Anyway, karibu sana. Yes. So I don't know where your story started in Luanda or in Nairobi. Luanda or in Nairobi. My story started in it started in Luanda. It started in Luanda. Take us back. If I have to take you back, but we have to come to Bungoma first, and then we go. Bungoma. We have to let's start from Mombasa. That's where I was born. Ulizaliwa Mombasa. Nilizaliwa Mombasa. Kwa Bungoma, umezaguza Bungoma, ukaguza Luanda. Sasa from Mombasa niliketi kaa mwaka mmoja hivi, alafu mama akarudi tena kule nyumbani sasa, sasa Luanda. Sasa basi tuanzie kwa mama hapo ndio kwa sababu tujue hii kuzunguka ilikuwa nini. Sasa hiyo kuzunguka, one of my mom akona pacha lake. Like a twin sister. So when she was pregnant with me, najua this is the story I'm always told them. Yeah, sasa ndio akabidi akaenda Mombasa, alafu Mombasa huko ndio lazima ndio akarudi sasa nyumbani. Sasa nyumbani ndio nikareiziwa sasa huko hivyo. And then early 90s my father, who was now a doctor, he was a district officer by then, aka move to Bungoma. Moving to Bungoma, tukakaa hapo Bungoma 91, 92, 93. Then tukarudi nyumbani. We went back to Ushago. The reason because after these 3 years my father alipata ile unajua inaitwanga golden handshake. Yes, hiyo. Sasa pesa ikakuwa mingi, ikakuwa like hatuwezi kaa. Kabidi turudi nyumbani. Pesa ilikuwa mingi. Pesa ilikuwa mingi. You know when you have money hizo kitambo, unakaa wapi? Unakaa so he had to go back. Long story short, but after that, so my class 3, 4, 5, 6, 7, 8 nilikuwa Luanda. Yes. That's where like I knew life proper. Kutembea bila viatu, kuuza miwa, kuuza simsim, kuuza sukari nguru. Yes. Kutembea kwenda mtoni kuogelea. Yes, those are the days hivyo. Na until class 8, wakati nilifanya class 8, you know when I say that watu wataanza kucalculate miaka yangu. When I did class 8, that was my first time kukuja hapa Nairobi. And then I came because nilikuwa na visit my uncle. My uncle alikuwa anakaa slum ya Lungalunga hapo hivyo. So when I came, because mimi ni mtu wa kujituma, I siwezi kaa tu chini. So that was my very first time kufanya mjengo hapa Nairobi. Ulianza kufanya mjengo? Mjengo baba. Watu wa Mungu. I'm telling you, tulikuwa tunaamka asubuhi, unarudi jioni, hiyo umemeka 160 bob. From morning till evening. Hapo ndio nikarealize kumbe, nowadays najua kumbe it's not, you know, our school motto kwa primary ilikuwa work hard pays. But now I understand, honestly, hard work doesn't pay. Smart work pays. Yes. So after that, nikakuja kafanya mjengo kidogo, but again hapo hivyo tena ikabidi, so shule zinafunguliwa, so I'm supposed to go to school from 1. So I happened to go back home, and then when I went back home, and then I find my parents had moved from now Luanda, they are now to Malaba. Now my journey now starts from Malaba border. Oh. So getting to Malaba border, and then you remember my father's money Meisha, so they are also venturing into business by that time. And then business pia it's not working well, so I had to enroll. Ikabidi nimepelekwa shule. There's a school in Malaba border, it's called Kamriai High School.
I went there, I schooled for like first term and second term. Nikafukuzwa, school fees hakuna. Jackpot imeisha. Lakini wazawaluya naye mnakuanga. Jackpot kuisha kabisa. So again, I had to come back home. Now to come back home, nikapata even the business walikuwa wameanzisha, it's now not working out well. Sasa ikabidi tumerudi streets. Hapo hivyo sasa my father employ watu, tunauza kangumu. You remember those days of kangumu? Ngumu was... Yes, ngumu, samosa. It slaps differently with strong tea. I'm telling you. Evil. And then we actually, that's how like hapo hivyo. So I joined into that. But sasa within that time, I'm like torn in between. Siwezi baki hapa hivi. My father, I'm the firstborn kwetu, by the way. And we are 8. So you can imagine. Na mimi form 1 peke yake baada hata sijamaliza. So what happened, nilikaa nyumbani that whole year ikaisha. So before, hiyo ilikuwa ni August hapo hivyo. So coming December, one of the guy mwenye like alikuwa anapita hapo kwetu was a neighbor. Alikuwa anapita hapo kwetu akiuza mayai. Remember those days it was not like mayai kama ya sai. Back then ilikuwa ngani you boil a full crate of eggs na unaeka kwa shoulder and then you move with it unauza. So one time I just say like, okay, I see this guy passing here and I think, what if like I did this? But kumuuliza kaniambia, but this is a very big hassle. I don't think wewe sijui ni cool kid blah 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 blah. Na kuonanga nyinyi amwezi. Nikamwambia I want to try. But my reason was one, like I needed to actually go sell those eggs with intention moja nipate school fees ya kurudi shule. Because nilisema I can't stay at home. I was just like, there was something in me like hapana, lazima nirudi tu shuleni. Ukauza gonga. So eventually akakubali. Akakubali akasema nitakufundisha. And then long story short akanifundisha. But my miracle ili break up the second year of doing that. One day natembea tu na mayai yangu hapo hivyo. In fact I even got I was gazetted nikuuza hiyo mayai. Ulipigwa picha ukaweka gazeti? Yes, gazeti ya Uganda. So you know Malaba is bordered between Kenya and Uganda. So me, I used to cross to Uganda to go and do that business uko hivyo. So one time nikajipata kwa gazeti bana. Nimeandikwa onomsaja akola biashara bya maji so that he can get money to school fees for school fees. I was like, okay. Mimi natembea na mai yangu nimeiweka hapa kwa mabega and then watu wananiuliza like, hey jango olabe ko oyo mwana ali ku magazine ya leo yako kwa gazeti ya leo. Ndio unaongea Uganda kama wewe ndio mwenyeji huko. Of course. So nenda kuangalia najipata ni mimi. So hiyo siku nikipita hivi, one of the bosses wa Kenya Revenue Authority ya Uganda alikuwa yeye pia anasoma hiyo gazeti na mimi napita akaniona kwa boda. Kwa boda hapo. Akaniambia, Gwe msaja wa maji, you egg person, even the direct translation. Jangwano kuja hapa hivi. He's like, is it this you? And he's like, yes, I'm even surprised I'm on this. And he's like, is this true that you are actually selling eggs so that you can go back to school? Nikamwambia, yeah, that's true. That's my aim. Akanambia, okay, can I make this thing easy for you? Nikamwambia, you done me a big favor. Akanambia, so from today, this office iko na 13 floors. And I want you from today, utakuwa una supply to every office yenye unaingia. Kama watu wako 5, kila mtu mayai 2. That's how my breakthrough ilikujia kwa hiyo biashara. And I ended up from the next week of that, nilikuanga naamuka asubuhi nachemsha mayai kama like 7 trays za mayai. Na naamuka asubuhi naenda naachia Ochman. Naachia Ochman hata distribute na mimi naenda shule. Mimi naenda shule. Jioni nikirudi nachukua crate na naenda. Boss huyo jamaa akanipatia namba yake. So ilikuanga tu at the end of the week ananipea pesa na mimi na supply. That's how my breakthrough happened. That's still manage in primary school. No, that's secondary now. That's secondary. That's how like it managed na nikarudi shule. Yes, that's how like I managed. Now with that nilikuwa nasomea Uganda. That's how I managed from pesa ya mayai. I managed to go back and did my
S4, S5. No, S2, S3 and then 4. Hapo hivyo in Malaba, Uganda, there's a place called Hirains College, hapo ndio nilisomea. Wow. So nikamaliza hapo hivyo nikaenda Mbale, nikafanya sasa senior 5 na 6. Yes. Wow. Tumeanza vizuri. Yes. Sasa tuanze sasa testimony bar. Sasa. So when I was sasa in school, sikuwa nimeokoka vile nimeokoka hivi. I got involved into some few guys tukaenda into secular music. So my initial music ya mimi kwanza ilikuwa ni secular. Muziki yenye niliimba ya kwanza ilikuwa ni secular. Uganda. Na nilikuwa na rap. Na Uganda secular music na wala muziki si iko na immorality. Iko na immorality ingine ya hali ya juu. Mingi sana. Until I came to Nairobi hapa hivi sasa. Ndio the late Angela Chibalonza. Nilipatanga kazi ya kuuza CD. Ndio hiyo sasa tunaenda kwa testimony. Kuuza CD hapa River Road. So one of the guys, Luo guy anaitwa Onyi. Akaniandika pale kazi. But one day ilikuwa a lunch hour. Now, you know when like just like you feel like apana, something is not right today. I just felt in my heart like apana, I need to go somewhere and just pray. But I didn't know ni wapi nitaenda. So one of my friends akaniambia, by the way, unajua mwimbaji anaitwa Angela Chibalonza ako na church mahali fulani, si twende. Nikamwambia it's okay, let's go. And then we went. So kumbe God was actually designing a plan to save me. Long story short, by the time mimi nilirudi nikapata ile duka yetu yenye nilikuwa nauza imekuwa raided na watu wa music copyright. Na wamebeba mdosi wangu na bibi yake and then another lady mwenye alikuwa hapo hivyo because of copyright infringement. Wamewabeba wote. And for you to understand how serious it was, huyo mama, the wife to the boss, unajua alikufia jela. Because alifungwanga miaka 6. Yeah. So which means that day kama mimi kama if I was also in that shop pia mimi ningebebwa. But God aliniokoa. And that's how I managed to actually meet with Angela Chibalonza. Wow. And we started the journey with her. At one time alini house kwa nyumba yake. I stayed with Angela Chibalonza before akufe for 2 good years. That mama, she's the one who taught me how to pray. She's the one who taught me how to evangelize. Yeah, alikuwa anatukalisha chini anatufundisha how to do evangelism. And even the last day yenye alitoka kwa nyumba yake akienda mpaka akapatangia ajali, I was there. I was there akitoka akienda. Long story short, after she passed on, church yenye tulikuwa tunaenda ikadivide. But within that period of your church could divide, there is something people didn't know. Nilijipata niko displaced and then I didn't know what to do. And nilifukuzwanga pia hiyo church. Nilifukuzwanga hiyo church. Kuna ka story hapo, wacha niweke hiyo ka story. The reason nilifukuzwanga hiyo church, sijai sema, like the reason nilifukuzwanga hiyo church. There was one of the pastors within the church mwenye kadem Kenya pia mimi nilikuwa na I did know it's coming. Oh my God. So when pastor found out ya kwamba pana nimejua ya kwamba yeye pia, because this is wewe ulikuwa unataka msichana. Yes, na yeye pia anataka the same one. Mimi nilikuwa like we were in a back then it was not like serious but we were good friends. You are in a platonic relationship. Exactly. Wacha tuipake tu hiyo mafuta. Yes, tuipake tu hiyo mafuta because sasa yeye na yeye kumbe pia alikuwa interested na huyo. Yeah. Na by that time mimi ninakuwa hosted na mchungaji. So mimi sina changu. I had no money for me. I think at the end of the month nilikuwa napewa 2,400 ya kujimudu tu peke yake tu. Yes. But long story short, in that time I was within that church. Nikapata kazi, nikaandikwa with a Safaricom branch ilikuwa ya the late the former Kosgei. Henry. Henry Kosgei. So alikuwa ameandikwa. So I was working as a manager kwa hiyo shop yao ya Safaricom. But something happened. One of the times nika employ one of the ladies tulikuwa naye church.
And then this pastor alienda ka collide with this lady, waka devise kampango with the manager, my associate manager, mpaka goods za company zikapotea. When hizo goods back then, that was ilikuwa in 2010. Goods worthy 84,000. What? Yeah, ilikuwa ni pesa mingi sana. 84,000 2010 bwana. Yeah, that was a lot of money. Enough to buy land. Yes. So wakati hiyo pesa ilipotea, long story short, ikabidi mimi ndo nilipe. And because I didn't have that money, nikaachishwa kazi. Huyo pastor ndiye alikuwa amenichikilia kama garanta. Yeye pia akanifukuza kanisani, nikaachishwa kazi. I don't have a place to stay. Angela amekufa, nobody for me. Eventually after like a month nikakuja nikashikwa na nikawekwa ndani. Hapa hivi industrial area hapa hivi. Kagonga hapo wiki zangu ngapi? Mbili. 2 weeks nikagonga hapo hivyo. Until when I was inside, so outside pia investigation ilikuwa inafanyi. Long story short, after like hizo 2 weeks, real life, there was a pastor mwenye alikuwa amefungwa for life hapo ndani. Within those 2 weeks akakuja kwangu akaniambia, you are here but you're not supposed to be here. Nikamuuliza, what do you mean? Akaniambia, wewe uko hapa tu kwa sababu ya kichwa yako ngumu. Nikamuuliza, what do you mean? Akaniambia, by the way, kwanza wewe, yes, you have a ministry ndani yako in church. And whatsoever unafaa kufanya inafaa is stream from the church, not outside church. Na ukaapa kwa sababu God warned you na ukakataa. But if you make amend with God, God atakutoa hapa hivi unless you promise that you will serve him. Nikamwambia, chochote Mungu anataka, I will do it. Chochote. As I imagine industrial area 2 weeks bwana. Yes. Na kwambia uko ndani, it's not a good place. You cannot survive. Unajua uko kuna streets, kuna Kayole, kuna Kibera, kuna Lavington, kuna Kariako, kuna Runda. So you live according to your ability hapa hivi. Ya mfuko. Yes, ya mfuko. Na wewe ni prisoner. Yes. Uko prison hapa hivi. Kuna wale watu wanaishi Runda. Ni cells. Yes. Even in a cell, it is like one cell hivi, every cell iko na hizo category. Kuna wale wenye wako Kibira, kuna wale wenye wako Runda, kuna wale Kleleshwa. So wenye wako Runda, they don't do anything. In fact, kazi yao ni kulala na kuota jua na gazeti. They receive newspaper every day. Soft life uko hivyo. Lakini sasa nyinyi wenye Kibira hapa hamna kitu. Nyinyi ndio mnapanguza mkojo yao, kinyezi yao, nyinyi ndio mna mop, nyinyi ndio mwaletea chakula. It is never good. So wakati nilikuwa hapo hivyo, and long story short, hiyo kesi ikapatikana, investigation ikapatikana ya kwamba pana manager alicollaborate with some other people, ili ndio mimi hii pesa ipotee under my care, ndio nijipate ndani. I hated that pastor. I hated that pastor with all my blood, with all my soul. Until so manager akakuja, kesi ikakuwa withdrawn, nikaomba msamaha. And then nikaambia mimi sina shida, nikatolewa after hizo 2 weeks. But something happened. Wakati nilikuwa huko ndani, it was like nilimake amends na Mungu pia mimi huko ndani. And that was also one of my first ever gospel song to sing, kucompose. Ilikuwa huko ni kama niko prison. Inaitwa Yesu kipenzi changu. Inaitwa, nitaishi vipi baba usipokaa nami Yesu, nitaongoza vipi Yesu usipokuwa nami Bwana, kipenzi changu, rafiki yangu, you are my sweet darling. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. But funny thing, wakati nilitoka prison, nilitoka prison na aim moja, ya kwamba penye nitapata huyo pastor, whether it's going to be on the streets ama kwa ofisi yake, mimi lazima tutaonana na yeye mangumi tu, physically sio spiritually. Physically tutaonana na yeye kwanza, tutaboxiana na yeye. And the very day wakati nilitoka, the first stop ilikuwa ni kwa office. Yes, I remember I got into the office, nikapata alikuwa na assistant pastor hapo hivyo. Meza yake office, it was a big like this, na ilikuwa ni ya glass. Wakati niliingia alishangaa pia kuniona. Nikamwambia, kwanza pastor, you owe me money.
you owe me money kwanza, give me my money kwanza ndio tuanze kuongea, and if you don't give me my money, mimi napasua kichwa yako. Those were my statement. Immediately hapo hivyo ati wanasema ati nini ati hey. Nilichapa hiyo meza hapo hivyo tu, unasikia meza yote chini na it was glass. I was so bitter with him. So all of a sudden they called askaris wakanitoa nje. But nikaapa nikamwambia wewe, wherever tutakutana na mimi na wewe, you will find it rough. Watumishi wa Mungu, you will find it rough. And guess what? From that day, the devil made sure kwamba I don't rest. Nilienda, and then when I was going back place penye nilikuwa naishi, on the way nikiingia kwa nyumba nikaona a very good smooth stone ilikuwa ngapo hivyo. Nikaona if this one lands kwa kichwa yake, kwisha. So I went and did shopping, nikapata bag ya nilikuwa naweka kwa mgongo, na ilikuanga na sweater. Hiyo sweater nikachukua, nikisweater tu nilinunua tu kwa mtumba. And nikachukua hiyo mawe nikaeka ndani na nikakava. That thing used to walk with me penye nilikuwa naenda, nilikuwa naibeba kwa mfuko. You could think ya kwamba I have something in my bag, but hakuna kitu nilikuwa na, ilikuwa niyo mawe. With only one intentions, nikimpata mimi kwisha na yeye. I was like penye nitampata ni kupasua kichwa yake. That was my intention. That thing haunted me. It haunted for close to like a year. Until one day nilikuwa nasikiza TDJX akihubiri, and then he said something that like it gave me freedom. Akaniambia, by the way, hating someone or holding a grudge against someone is like wewe kukunywa poison and expecting the other person akufe. And I kept on thinking about that thing. I'm like, where? Okay. So eventually I had to make amends with this person. Siku moja nilienda kwa ofisi yake. He actually thought nimekuja furugu. But nikamwambia hapana. I'm here kwanza nisamee. For actually breaking your meza and everything I did. I'm just here to tell you kwamba pana, whatever happened, nimekurelease from my heart, and you also forgive me. I want to be free. And since that day, nikapata my freedom from him na nikaendelea na maisha yangu. Nikaenda kuishi, that was now 2010. Nikaenda, that's when I joined Maximum Miracle Center hapa kwa Bishop Pius Mwiru. Then nilikuwa naishi Huruma. I remember one time tumetoka kesha, hii ndio ilikuwa conspicuous sana. One time tumetoka kesha, and then napata nyumba yangu imefungwa. Asubuhi, it's on Saturday, nimekuja napata my house imefungwa. I was like, what is this? So do you know what I did? Nilipiga mlango teke. Mlango teke wa chini. Nikaingia ndani, nikasema nitafanya nini? So nikaambia majirani, akuko hivi na hivi, nimepata ka transfer ya kazi na hizi vitu siwezi tembea nazo. Njoni hapa kwenye nyumba, whatever you think you can buy, you can take, unipatie pesa yenye utanipatia tu. Mimi niende na kazi wapi? Nilikuwa nimepata kazi wapi? Hakuna kazi. I was broke. I didn't have anything and I don't have money. Hiyo nyumba imefungwa, ilikuwa na arrears ya 3 months. I don't know anywhere to go. So what I did, nikasanya. I sold actually everything. Then it was on Saturday. Kachukua suitcase yangu, nikaenda nayo church. That Saturday nikaenda nayo church. That Saturday nilala church na suitcase yangu. On Sunday asubuhi I went, nikaoga kwa choo za Kanjo, nikabadilisha nguo, and then nikafanya nini? Nikaenda kanisani. Nobody knew I was homeless. Nobody knew sikuwa kwa nyumba yangu. After the service nilienda back home. I traveled back home. Bungoma sasa, penye parents wako. When I got home, my parents didn't know ya kwamba I'm displaced. Hawakujua kabisa. Nikamwambia nimekuja, and then but I had gathered close to like 11,000 hapo hivyo from my things. So wakati nilifika ni treat kwa wazazi wangu, treat
treat wanakuheshimu. Mtoto amekuja ametoka Nairobi. But hawakujua kwamba nimefukuzwa. That was nikakaba there for that whole week. Ikafika Friday and then I was like, you know sister, I can't stay here. Because I have to go back to the city. Now me coming back to the city ndio ilikuwa ngumu. Nikapigia our technician wa church hiyo siku, anaitwanga Vincent. So he's a pastor. Pastor Vini, wherever you are, kama unatusikiza. Vini alikuwa anakaa with their younger brother. Vini akaniambia it's okay kuja. Vini pole ya kutoboa hii story, lakini akaniambia kuja. When I got there, my friend, nilipata this guy stays in one room. Kwanza unajua ile stench ya unyevu ya nyumba. Yeah. Yes, I don't want even to think about it. Yes, the way that thing always smell. Sasa akona kiti moja na hiyo cushions za kiti. That is what tulikuwa tunachukua tunatandika chini. Tandika chini mnalalia hapo. So cushions za kiti hizi ni 3 alafu za juu 3. We make it a mattress and then tunalala. So mimi nilikuwa nalala na face the other side. Ana face on this other side na brother yake katika, because he was a small brother. Na tunajifunika hapo hivi. Wow. I say like literally after like 3 days nilikuwa na feel kama kichwa inaniuma. The place is cold and everything, it was unbearable. But Mungu aliniwezesha nikastahimili tu hivyo. And then nikaendelea. Yes. Wow. Ukaendelea for how long? Sasa hapo hivyo tulikaa hapo hivyo for like a year. Yes, it was not good. Until one friend of mine anaitwa Shaban, anaitwa this church inaitwanga Universal Kingdom. Sijui kama unaiona. Universal Kingdom iko pale Global hapo hivyo. Universal, the one that was doing evangelism when we were in campus. Exactly. Your church. I remember that church. Yes. Your church, there was a guy who was like a music director hapo hivyo. Akanileta, and by then akanambia pana, wewe you have a gift. Twende pale hivyo. Mambo itakuwa ni sawa, mambo itakuwa ni poa kabisa. Before sasa hapo hivyo nirudi, mambo itakuwa ni poa. So I ended up like joining huko hivyo, na tukaanza kuserve huko hivyo. Let me not go into the details, lakini it was not a place mtu unafaa kuwa. Long story, this guy pia sasa tukaanza kuishi na yeye. Yeye pia siku moja one of the days natoka shughuli tutamtamta. Nikafika nyumbani nikapata vitu zote za nyumba zimesanywa zote. Zimeibwa. Sio kuibwa, alibeba akaenda na. Wewe. Sasa mimi nafika pale, landlady ananiambia, alikuwa ni mkonga, ananiambia, "Mbona huko unarudi kwa nyumba na brother yako ashabeba vitu za nyumba?" Hadi unaongea na hiyo accent. Yes, alikuwa hivyo. Mbona huko unarudi kwa nyumba na brother yako ashabeba vitu za nyumba, ashatwala vitu za nyumba. Nikamuuliza, "What do you mean?" Asa si bwana brother yako amekuja hapa hivi mchana. Akasema kwamba kazi ya kwenyu ishaisha. Nyinyi mko mnarudi kwenyu TZ, because he was a Tanzania. Akabeba vitu zote mnyumba kabisa. Kakuwa stranded. One of the rafiki yangu, aki Mungu atusaidie. One of my friend kazini, church hapo hivyo, alikuwa anaitwa Lydia. Lydia ndio alikuwa the first person to call. Akaniambia, sasa what are you going to do? Lydia offered me her house. Akaniambia, hapana, by the way, mimi ninaweza fanya hivi, nitakupatia nyumba yangu, mimi niende nikae na kazini yangu, because they have like mama yake alikuwa na rental houses. So kwa hizo rental houses alikuwa nazo hapo hivyo. Akaniambia, me I can give you my before ujipange pange. That's how I ended up kuokoka from that displacement. Nikakaa tena kwa hii nyumba, nikakaa hapo hivyo for close to like a month and something. Hapo hivyo ndio nikaokolewa na nani, na Maximum Miracle Center. So Maximum Miracle Center wakaniandika church. Back then sasa hapo hivyo 2011 nilikuwa nalipwa, ilikuwa 8,000 per month. Nikakuja kuanza kuishi hapa hivi Imara Daima, like, but ile side ya pipeline. Sema tu Mukuru kwa Njenga. Bas. Mukuru kwa Njenga. Sinajaribu kuirembesha kidogo.
ni mkuru kwa jenga, ndio? Yes. Yes, and that's how like life iliendelea na today nitaambia kitu yenye like watu wako wanajua. Yes, in 2012 in 2012 I actually got married. I married 2012. 2012 I married a Kamba lady. Married a Kamba lady. And life happened. Of course ulikuwa unaishi pipeline. What else did you expect? Sasa wewe no, ukika pipeline, ukika mkuru kwa njenga, definitely you'll marry. Yes. But we were I think things didn't go well. But tulivumilia. Tulivumilia. Najua watu wataleta maswali mingi sana, lakini watu wanaleta maswali gani? Maswali ni yangu, si yako. Tukavumilia, but it was not an easy. I'm not going into the details, but sometimes life happened. What was the situation? Was it a come we stay? Was it? No. It was not a come we stay. It was a wedding. Yes. Wedding in church. Wedding in church. Wapi church gani? Maximum. Hapo Maximum Miracle. Yes. Hey. Yes. It was an oops. Not an oops. Actually nothing. It was, we actually dated. Tukakot. Iyo 2011 hiyo. Iyo 11 hiyo wote. Within hizo mapilka ndo tulijuananga. And then we actually, within hiyo 1 year, we had already like did already the necessary arrangements. Coming year 2012 April tukapanga wedding, but tena haiku happen hiyo April. Tuka move June ndio tukafanya harusi sasa. Yes, so it was kaunganishwa na Bishop Pius Myuru. Yes, ni ilikuwa ni bibi yake ndiye aliunganisha. Reverend Lucy. Tulikuwa naye jana, angejua unakuja hapa leo. Yes, yeye ndiye aliunganisha ya harusi. But tukakaa 2012, 2013, 14. But in fact, sisi tulikosania honeymoon. Ai. Mnakosania honeymoon? After wedding mkakosania honeymoon? Yes. Maajabu sana. Tulikosania honeymoon the very day. The very first day. The very first day. Yo usiku ya honeymoon hiyo. Ata sio honeymoon, let me not call it honeymoon. It was, you know, where like after the wedding and then you go to a hotel and then await for your travel to where you're supposed to spend your honeymoon. Yes. So that night hapo hivyo tulikosanianga kwa hiyo hoteli. Yes, na hiyo ndio honeymoon ilishianga hapo hivyo. Hatukwendanga hiyo honeymoon. What sababisha that? It was a very simple thing, when we were doing photoshoot at Photoshop. When we were doing photoshoot church, then there was this chairman mwenye alikuwa amejitolea to actually MC our wedding because of finances. Alikuwa anaitwa Ken Bakuli, na mkumbuka mpaka leo. So what Ken Bakuli did, in the process of year like anafanya nini, anaambia watu kuja simama hapa hivi, kuja simama hapa hivi, kuja simama hapa hivi, kuja simama hapa hivi. And then like I think my then wife haku feel vizuri. Wewe wacha kusumbua watu. So this was an elderly man. Then after that process akakuja akamwambia, hapana, anajua msichana mimi ni kama baba yako. Na ukiona nafanya kitu kibaya, afadhali uniite hivi, unongonezee kwa masikio, alafu niambie vile unataka nifanye kuliko kunishautia wewe ni mtoto wangu na nishautia mbele ya watu. Akamwambia wewe kwenda huko hivyo, this is my day na nitafanya kile nataka. Anatukana mzee hapo kwa harusi hapo. Anambia this is my day, I'll do what I want. So Kena akaniita, akaniambia hapana, bro, hapana, mimi naona siwezi kabishana na huyo msichana, lakini mwambie sikupenda. So on the way from church to the hotel, nilimwambia, nikamwambia by the way Bakuli said hapana, hakuwa pleased with what you did, Vita hapo hivyo akamwambia, don't tell me what to think, what to say, or what to even speak to someone. Unajua by the way a wedding is a lady's thing. Na ulikuwa umeoa nani huyo jameni?
wedding is a ladies thing. So wewe na bakuli yenyu wachane na mimi. So hapo hivyo we ended up kuvutana. By the time we got to hotel, you know, zile zawadi tulikuwa nazo hizo. Hata hukutaka kujua ni nini. Alipandanga straight mpaka upstairs. I had to carry those things alone, third floor. Kanga huko juu. Then we had prepared like this is the place tutapewa dinner nini. Nikashuka chini, nikaenda make necessary arrangement. By the time narudi huko juu kwa hotel nini kwa room kumwambia like our dinner is ready, napata haja change, haja hata freshen up. It's like akakataa kuniongelesha kabisa. It's like, I'm not hungry, you can eat if you want to eat. I was like, please don't ruin this night. Sabe ushai ruin kabisa, so you go do what you want to do. Me, I'm not part of this. And that's how hiyo usiku ilienda short hivyo. Mimi nilienda, I was hungry. Muluya na chakula. I can't leave food. Mtu anasemanga in whatever you do, eat fast. Unaenda honeymoon na njaa ya tumbo. Yeah, you got it. Anyway, yes. And that's how like iyo kaugomvi hiyo from there. So atungesikizana. By the time I was coming back, yeye alikuwa amefura ako kama chapati uko juu. There was nothing I could do. And long story short, hiyo usiku tulikaa hivyo. Coming in the morning, najaribu kumwongelesha. Namwambia, you know, we're supposed to pack our things and leave this place. I'm not going anywhere. Mimi, I'm not going anywhere. And that's how like the honeymoon ended. We stayed there for like 2 days. Nikamwambia, sawa, let's go back home. Yes, and we went kwa ile kanyumba yetu yenye tulikuwa tumepata. And life started. So when life started evil, yes, one thing led to another. One thing led to another. What one thing? What is the one thing that led to another? No, you know, some of us don't know one thing and another. So, yeah. No, I think it's just like the normal day to day, not understanding each other, not understanding why you're married first and who you married. Yes, and then situation vile iko. So and then by that time pia sikuwa na pesa kidogo, cause nakumbuka pia hata kulipa rent. Tulikuwa tunakaa bed sitter hapa South B. Tulikuwa tunalipa 10,000, lakini pia unapata sasa. And then tena hiyo ndio ni makosa nilifanya. Imagine, because of the influence ya msichana, salary yangu yenye napata church ni 8,000. Lakini tunaishi nyumba ya 10,000. So unapata hakuna vile ninge keep up. Hiyo 8,000 ndio chakula, ndio fare, ndio mavazi na ndio rent. Hakuna vile ni. Lakini boy child anataka kuimpress. That's makosa yenye tunafanya. Na wewe ni servant boy wa kanisa. Yes, na anataka kuimpress. In fact, that is one of the makosa. That is one of the things zenye zilifanya like we couldn't last. I think after like 4 months tukakosana. And I remember she was also stressed up because alikuja na expectation. And then this expectation, she's not meeting them. Inafika kwa nyumba, she finds out I'm not earning as much as like I think sikuwa ni either hakuwa amejua ukweli ama aliignore tu. No, nyinyi watu wa kanisa sasa zingine mnakaanga maceleb sana, mnakaa mko na pesa. Wewe unakaa uko kwa kanisa, uko kwa bishop, uko kanisa ya town. Yes. Unangara vizuri. Kwanza unajua kungara kwanza. Ulikuwa unangara. Kwanza vile unajiita prince. Mtu msichana anafikiria kijana akona pesa, kumbe hakuna kitu. Hakuna kitu. Because literally my income haingekuwa inapita 10,000. Yeah. But now this lady anakuja, tumefika kwa nyumba. I'm the husband now. And she expect everything from me. Ndio anafanya kazi, pia yeye anafanya kazi. And then by then she was earning good. But like sasa au ilikuwa ni wale wenye like
my man is my man. No, you had not told her your salary? No, nilikuwa nishamwambia. Alikuwa anajua. Alikuwa anajua, but somehow she expected miracles. Not miracle, like work it out, please. Well, work it out. Be a provider. Be the man. Be the man. Yeah. Now, when like I couldn't provide as per her expectation, of course tungekuwa na shida. Of course shida lazima itoke. Tungekuwa na shida. Hapo hivyo ndio nilikuwa inabidi saa zingine most of the time ningeambia hata wewe pia pika leo. Not pika leo, jipikie. Unaambiwa ujipikie. Yes. Na ukiangalia hiyo penye una trace hiyo shida penye inatoka, unaambiwa ujipikie. Ni kwa sababu kuna kitu yenye hujanunua kwa hiyo nyumba. Ukikosa pesa. Mwanaume ukikosa pesa uko na shida. Jipikie. Sasa like unajua tukonea ujui nani anasikiza, watoto pia wanasikiza. Sasa ikikuwa pia ulikuwa na watoto kwani? Nasema si by that time si ndio. Ikifika tukienda pia bedroom naambiwa pia jipikie. Yes. Sasa bedroom mtajipikia aje? Uko bedroom pia ulikuwa unajipikia? Bedroom pia naambiwa nani wewe jipange bro bana. Keep yourself warm. Unaexpect aje niweke chakula kwa meza na wewe hata una expect nitakulaje na wewe hii mambo na uko hoye bro. Naona watu wanacheka hapa. I feel you. So and then I think also because of that life yenye tulikuwa tunaenda through, and then pia ilimpiga surprise ka depression kiasi, akarudi akaanza kukunywa pombe bwana. Akaanza kukunywa pombe. Kukunywa pombe hiyo sasa ndio ilitupiga chenga kwanza the first year. After 4 months hapo hivyo nikaona anaanza kukuja home late. Anaanza kukuja home late. Na akikuja home late sometimes anasema ako na mabeshte wake, girl child, anazimisha simu. Can you imagine anakuja either 11, anakuja 11:30, 10 shuko hivyo, simu imezima. Akikuja ukimuuliza alikuwa wapi, hata kuexplainia nothing. Anambia we my friend, bana we are grown ups. Mbona unataka nikwambie penye nilikuwa, penye natoka? Yes, I have my own life. Wewe ni nini shida yako? See, you also find a life. Until one time she came home drunk at 3:30 a.m. Nikienda kuuliza uko wapi, na hiyo nimepiga simu yake karibu mara 7 haichukuliwi. Bibi yako? Yes. Can you imagine? Sasa hiyo siku nikamwambia hapana, today utaniambia kumeenda waje. Yes, you have to explain. Akaniambia by the way, hiyo siku ndio alinipea maneno yote. Akaniambia what do you want me to explain? Oh, you are forgetting that I'm also a man in this house. Akaniambia wow, what do you mean? Akaniambia oh, you're forgetting that I also pay bills. Yes, ndio. Pesa yako inamaliza. How long does your money last hapa hivi? Si ndio? Wewe ukishalipa rent yenyewe you can't pay it fully. I have to buy food saa ingine na kulipia. In fact, do you even know leo steam na waka na nini? Let me go pay your bills hata kwanza, achana mimi, don't there. Na hiyo ni Friday. Na Saturday asubuhi. Sasa amekuja Saturday asubuhi. Sunday, hiyo Saturday mimi nafaa niende crusade. Sunday niende kanisani, church. Nilifikiria hiyo siku. That was the day nilienda kanisani, nikakaa. At the end nilirudi nyumbani hiyo Saturday asubuhi. Nikakaa sikuongelesha anything. Monday, Sunday nikaenda. Monday asubuhi nilimwambianga it sounds funny but nilimwambia madam fanya hivi, mimi nimeenda. Akaniuliza umeenda wapi? Nikamwambia hii ni nyumba yako. Mimi nimeenda kutafuta nyumba yako. Enda Simba Zata. Akaniambia saa let me know penye utaweka kifunguo. Hivyo ndio kulienda. And I actually went. Nikaenda a place called Salem. Nikatafuta nyumba huko hivyo. Yes. Nikalipanga deposit na nikaanza kuishi. Hapana. Because ilikuwa imefika mahali. I remember one time hapo South B hapo hivyo.
mindi fulani alikuwa ana hoot gari. Na mimi na tena ni Benz, and then you know how Benz has that loud hoot, you know. So mimi nimesimama kwa roundabout, and then he's like boo, boo. I can't hear anything. My mind iko clouded na emotions. I'm thinking. Yeah, of course, when your mind is absent, you cannot see and hear. This Indian guy had to toka kwa gari, akuje anitap hivi anambie, young man, what's wrong with you? Get out of the road. And I was like, hey, unajua unaweza gongwa sahi. Yeah. So that's why ndo nikajua it is serious kabisa. Very serious. That's why I had to like, you know what? Yes. Let me just take a breather away from this girl kwanza and then do my life. Yeah. Yes. But eventually, I think after that, kazi yenye alikuwa anafanya pia ikaisha, and then akaona afadhali hata ule alikuwa na kidogo. Wacha nimtafute. Wacha nimtafute. Akanitafuta, and we reconciled again. Again we reconcile, but again tena hiyo reconciliation tena didn't work. After again 1 year, again the worst of the story happened. The worst of the story happened. The worst of the story happened. Your worst of the story, I think tunarudi hapo, tunaanza hapo sasa. Hapo hivyo the worst of the story. The worst of the story happened. Prince Nyamori is right here in studio with me, and I'm telling you, I've never had such a story. Mimi nafanyaga kazi na wewe kijana, lakini sijawahi jua. Hii ni mambo umepitia kwa hii dunia. Yes, muipe hii. Mkonga anasema muipe hii. We. I'm telling you, life happens. Yes. And stuff happens. Yeah. Yes. At 9:04, we continue with the big testimony right here on 90.7 Truth FM, where truth is definitely worth finding. And tonight on the big testimony, Prince Nyamori. I thought he was from Kisii. Yani leo najua anatoka pale Busia County, Funyula, kwa umesema Mulwanda on the rocks. Yes, on the rocks. On the rocks. Yes. You see the lake, you see like Victoria from a distance. I'm telling you, unakaonea ndio kale. Unaanga pale. Yes. I love that place. Yeah. Because when you are driving on that particular road, especially right now vile lami imejengwa, yes, unaona Lake Victoria na kwa umbali. Yes. Na ka distance fulani kazuri. Alafu the harufu ya maji inakupiga from far. Yeah, unasikianga utamu sana. I know Kenya. Najua Kenya kidogo. Umetembea Kenya. Yeah. Anyway, sasa you can keep your comments coming on 0727 907 907. We continuing right now. I'll not go for a music break. Of course, we continue right now. Yes. Because Prince is also live on TikTok. Yes, I'm live on TikTok. Yeah, Prince Nyamori 254. Prince Nyamori 254. Yes. Yeah, someone is saying here, where today's testimony is so powerful. Baraka sana. That is Terry Triza. Terry Triza, baraka to you. I know we are going with you to Marsabit, to Moyale. Yeah. Watu wa Moyale wenye tunaenda nao mission Moyale. Yes. Wako hapo tuned in kabisa. I'll be telling you about that mission as we get to finish on the big testimony tonight. Nitawakumbusha. Yes. Wale watu tutaenda mission na pia wale wamekuwa kisupport our missions as well. And on our Facebook page, I see Levis Kamula. Levis Kamula, baraka sana to you. Levis Kamula listening in nikiwa Ruta. Penaina Aswani, baraka sana to you. Gidhua Koina Wakamasharia from Bahati, Nairobi. Chichi Purity, I see you. Matiko Magabe, baraka sana. Selling Blessing Blesso, listening from Kariobangi South. Blessed Abraham, tuned in from Kaimosi Friends University. I had seen you earlier on. And someone else anasema hapa, Mathan Kirote listening in. Kate Karanja, Truth FM tuned in. Baraka sana to you. Evangelist Samson Guka from Ruaraka. Glorioso, Mary Beloved. Glorioso, it's been a minute. Anasema my all-time show, the big testimony. Glad to hear from you, brother, and Prince Nyamori. Indeed, God is moving in our midst, and in Him, worship well represented. And Glorioso should tell you that I'm the one who gave her that name. Kumbe nimejua. Miss G, Anafaa kuambia ni mimi nilimpea jina.
Ikakuwa brand name. Miss G. And it's doing well nowadays. Miss G unafaa royalties za hiyo jina. Yes, yeah. Jacqueline Achieng, resilience is what Nyamori is made of. And Mary Jambi. Good evening, big brother, Pastor JM, and our guest, Prince Nyamori, getting you loud and clear from Togoto. Yeah. And Stephen Barasa from Busia County, listening in. Prince Junior, getting you loud and clear from Syokimau. Baraka sana. Honorable Vincent Engineer from Kahuho, Kikuyu area. I see you. Kevin Kidhushi, unasema ati jipikie. Ujipikie mzee, jipikie, hauna do, jipikie. Ele ndungu, our very own Prince, your truly servant, we are waiting for in him worship. And in him worship lazima tuambie itafanyika wapi. Kabisa. Naona kuna watu wanasema hapa in him. In what? Tuambia ni nini? Christine Naomi from Kisumu, baraka sana. Sophie Aima, hey Pastor James, listening you loud and clear nikiwa hapa Jobo Cyber 114. Oh, okay. Yeah. I don't know if you remember me, I used to do some copies for you, Prince, nikiwa kwa Cyber, ulikuwa unapenda hapo. Kimbo Place inajiita 14. That was a very bad season in my life, by the way. There's a Cyber cafe I used to go in Kimbo. So we met with this girl called Sophie Aima. Sophie Aima, that was a very sad phase of my life. I'll tell you the story of another day. I even don't know how you met me right here on radio. Sophie Aima, baraka sana to you, Sophie Aima, and that particular Cyber in 14. Vicheche Vero Utawala Githunguri locked in. Honorable Vincent anasema the testimony is testimonying. Wewe watu wa WhatsApp wako wengi sana. Praise God, Pastor James, Mahmi, and our visitor in studio, Nancy Don from Kayolel. Yes. Ako tuned in. And kuna mtu anauliza hapa, anasema kwani alioa nani? The testimony is great. Kamau from Kabete, tuned in. Kamau from Kabete. Robert from Kitengela, tuned in. Powerful sound here. We serve together with Prince Nyamori at NCC Nairobi. SM, tuned in from Salem. Oh, some nice. Yeah. Even to you, Joanne, tuned in from Gashie. Truly, life has different faces. Yes. That is a beautiful, beautiful testimony. Yes. I continue to receive your messages on 0727 907 907. Yes. On WhatsApp, on our Facebook page 90.7 Truth FM in brackets official fan page, like, follow. On my page James Mahmi JM. Mimi niko TikTok lakini sijawahi post anything. Serious. Nishai postuka video kengine nilikuwa huko Marsabit. Unajua mimi sasa I'm not a social media person. I'm always forced to do things because of radio. But I'm on TikTok. Mahmi, I don't know. What is my Prof Mahmi James. I think I'll check my TikTok account because sasa naona mnaniacha nyuma sana. Yeah, you should. So lazima. Kwanza TikTok kuna wafan sana. Mimi sasa nitapost nini sasa jamani. But I'll try. I'm not really good in social media, but I'll try do something, yeah. All right, let me just remind you that the Ignition Night is happening tomorrow at Embakasi. Yes. And we are having the Ignition Night at Life Pool Chapel, Embakasi, which is just next to Quickmart, Embakasi, off Airport Road. If you are coming from town, as you head to Tawala, just after Taj Mall, the next junction ya Airport Road, pale kuna Naivas Supermarket. Unashukia hapo Naivas Supermarket, unaingia kidogo paka Quickmart Supermarket, then you'll see the banners that direct you to KSD Business Park. Yeah, kuna building kubwa sana hapo. We'll be there for the Ignition Night tomorrow. And if you are coming from Kangundo Road, probably you are coming from Kamulu, Joska, you can still come through Utawala, then alight at Naivas. After Utawala, ukikuja kama unaenda Taj Mall, alight at Naivas. Watakushukisha hapo Naivas, utatembea tu kidogo paka Quickmart. It's a walking distance from Naivas Supermarket to Quickmart Supermarket.
Embakasi, on the road to Embakasi village. Unajua hizo area sana kuniliko. Mimi najaribu tu ku explain. That's my road. In fact, huyo nani mwenye ako hapo hivyo, there's a lady hapo hivyo umesoma jina yake anaitwa Chichi Purity. Huyo kwanza anaishi hapo hivyo. There's a estate inaitwa Jua Kali hapo nyuma hapo hivyo. Chichi anaishi hapo hivyo. Na kuna place ile place iliungua na gas kwa ile area. Within that area. Within that area, I don't know the name of that particular place. But if you are coming from town, you can also take matatus from commercial. Na usipande tu matatu yoyote itakupeleka the Eastlands is a big area. Yeah, very big. Usipande matatu ati ya pipeline ama sijui wapi ati upande matatu yote. Panda matatu za Nyayo Estate, get A or get D. Get A and D. Get A and D ni matatu za watu wachache sana wanapandanga hiyo area. Yes. Because it's going to Embakasi village. And goes to get A and get D. Then that is at commercial. Ukiuliza tu pale CBD commercial, ukiuliza matatu za Nyayo Estate get A or get A and D, then you go with that, alight at Containers or probably at Quickmart supermarket, and then you will come there. We'll be having a host of many music ministers. The Ignition Band will be there. Prince Nyamori hapa amesema lazima akuje. We were with you in Thika and it was powerful by the way. Hey, very powerful. Watu wa Thika wanataka urudi huko. Hiyo worship lazima watu wa Thika wanataka Prince Nyamori arudi Thika. But Prince will be having Prince tomorrow as well on the Ignition night. You can check information on Ignition Ministries. Go to Facebook right now, just search Ignition Ministries. I'll be posting something right there on Ignition Ministries right about now, and then you can be able to get the direction to the Ignition night tomorrow in Embakasi. Itakuwa moto sana. Yes. Itakuwa moto sana. Nitakuwa pale. I was supposed to go to Malindi, but tomorrow lazima nikuwe pale Embakasi.